For a lot of people who don't know that Prudhvi Chandra Anna Venkala, there is this whole other. Like, okay, we can't go more than it. Okay. నువ్వు ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వరా నీకేం కావాలో. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఎనీబడి ఆ పెన్నీ ఫర్ అ మూవీ. ఎవరికి ఒకరు వెళ్ళి నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడగాల్సిన పని లేదు, వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేదు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మై కంట్రోల్. Different styles of music. డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ వి ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అంతే. Different స్టైల్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అన్నాక కోర్ లెవెల్లో వేరే డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్. Obviously. Though your friends, the door open చేయగానే he was the person who actually received me. We spoke for half an hour, 40 minutes. Frankly speaking, పని చేద్దాంరా అంటే రారు, చెల్లు కొడదాంరా అని ఇవి మాట్లాడేసామంటే అయిపోద్ది, మొత్తం పనులు అయిపోతాయి. అప్పుడప్పుడు చదువుకోమని క్లాస్ స్పీకింగ్, అద్దం ముందు బతుకు జట్కబండి ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. What? For a lot of people who don't know that Prudhvi Chandra Anna Venkala, there is this whole other than the musician that he is, other than the singer that he is, there is a lot of other art, an artist in him, which represents a lot of the visual space lo kuda you've been trying to explore a lot, experiment a lot. And obviously అంటే నేను ఐ డ్రీమ్ లో నేను జాయిన్ అయ్యే టైంకి ఐ డ్రీమ్ లో యువర్ లైక్ దిస్ హోల్ ఇది దట్ ఎప్పుడు వాసు సార్ని అడిగినా కానీ పృథ్వీ అన్నకు ఫోన్ చేసుకో, నీకు ఆయన చెప్తాడు ఏం చేయాలో, నీకు మ్యూజిక్ వీడియో కావాలి. సో నా బేసిక్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ నుంచి కూడా యూ బిన్ హెల్పింగ్ మీ అ లాట్ అండ్ ఆల్. సో వాట్ వాస్ దట్ హోల్ రాడ్ ఫ్యాక్టరీ జర్నీ లైక్ ఫర్ యూ అండ్ దిస్ అసోసియేషన్ విత్ యూట్యూబ్ మీడియా, విత్ ఐ డ్రీమ్, విత్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్? నాకు ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఆర్ట్ ఆర్ లైక్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇస్ వెరీ పర్సనల్. అంటే దిస్ వాస్ మా డాడీ చిన్నప్పుడు మైకేల్ జాక్సన్ డివిడీస్ తెచ్చేవాడు ఇట్లా, లైక్ హీ యూస్ టు గెట్, అండ్ హీ వాస్ మోర్ ఆఫ్ అ గ్యాడ్జెట్ ఫ్రీక్. సో హీ యూస్ టు హ్యావ్ డివిడీస్ వెన్ నో వన్ యూస్ టు హ్యావ్. Okay. Like HD quality music videos, thriller and black or Oh. white or like Billie Jean, Smooth Criminal, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇట్లా హెచ్డి క్వాలిటీలో చూసినాడు నేను. సో నేనేమనుకున్నా అంటే ఇట్లాంటి సాంగ్స్ ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేసి ఐడియా వచ్చి దెన్ దే విల్ కాల్ ద సింగర్ అన్న మైండ్ సెట్ లో ఉండే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు, వేర్ దెన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ మీ ఫర్ స్మాల్ సాంగ్స్ లైక్ no agenda songs. Got it. So it's not working somewhere. Like what I am looking forward to Okay. and what I am getting has no sync. So my awakening ane oka song, I thought I should create my own story because Justin Bieber also baby at time lo full popular. Yes. So maybe he was telling his story. Let me think about it in this way. Let me tell my story for a song, for my song, because అప్పుడు దట్స్ వన్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ క్రియేటివ్ సైడ్ వస్తుందేమో అని ఐ రోట్ అ స్టోరీ అండ్ విచ్ నేను ఒకటి అనుకున్నా బట్ ఇంకొకటి అయింది, బట్ దాట్స్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్ ఓన్లీ. సో దాట్ వాస్ గుడ్. సమ్వన్ ఎల్స్ డైరెక్టెడ్ ఇట్. Nice. దెన్ రాహుల్ సిప్లి నుంచి నాకు అక్కడ కిరవాణి సార్ కాంపౌండ్ లో పరిచయం. సో ఐ జస్ట్ టుక్ అన్ ఐడియా సేయింగ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ మగజాతి అనే ఒక సాంగ్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఐడియా వేర్ అప్పటికి మై ఐడియా ఆఫ్ మగజాతి వాజ్ లైక్ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని బాయ్ ఫ్రెండ్ని టార్చర్ పెడుతుంటే, లైక్ ఓకే వీ కాంట్ గో మోర్ దాన్ ఇట్స్, Okay. ప్లీజ్ మగజాతి అంటే నువ్వు చాలా అట్లా మరీ తీసిపడేకు అనే పాయింట్కి వీ స్టార్టెడ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్. సో హీ గాట్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ సెయింగ్ వాట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టూ గర్ల్స్ యాజ్ అంటే అదే నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ తనకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ టైప్లో, వాట్ ఇఫ్ వీఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ విత్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ లైక్ హే లైక్ నో మోర్ గర్ల్స్ అని. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో వాట్ వుడ్ బి ద సాంగ్ అంటే దట్ స్టోరీ కేమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ ఇన్ అ వే అండ్ దెన్ దట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద లిరిక్స్ బికాస్ వీ వర్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ లిరిక్స్ విత్ వెంగి అని సుధాకర్ అని హీ వాజ్ రైటింగ్. సో హీ వాజ్ రాహుల్స్ రూమ్మేట్ అండ్ ఆల్సో రాహుల్స్ కో కంపోజర్.
for a film that he was working on. So alaga he wrote down and it worked out. Like, that's when storytelling through a song was my first attempt. Like, oh, that worked out really big, and one of the first videos where it crossed a lot of boundaries in YouTube when Awesome, YouTube was awesome. becoming big. Oh, definitely. Yes, yes, yes. That song made a huge reach. Yes, then Jimpak Chipak came in. Lot of Roll Rider Patang, even like lot of things came up. అప్పుడే మన ఇండీ ఫ్లేవర్ లో కూడా పీపుల్ ఆర్ ఫైండింగ్ ద తెలుగునెస్ Right. ఎలా తీసుకురావచ్చు అనేది. Right. So Magu, it was not that we were the path breakers and atlan kadu. We had Smita Akka Oh no, and all that. definitely. There were a lot of people. There are, a lot but of you were people. also part of that gang, by the way. Yeah, we were So- trying to experiment something. Yeah, Chandana was also experimenting Yeah, something. yeah, So everybody were in that Roll zone. Rider, Yeah, yeah. You, Rahul Anna, all these guys Everybody were experimenting, and then I realized that control over filmmaking is something that that could achieve a lot of better result for the ideation of the project. Okay. అంటే మనమే తీయగలిగితే ఇంకా మనం అనుకున్నట్టు వస్తుంది బయటికి అని. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ అనదర్ సాంగ్ బికాస్ మగజాతి ఆల్సో వాజ్ నాట్ మై రైటింగ్. అంటే అనుకున్నది ఒకటి, సమ్ టైమ్స్ అయ్యేది ఒకటి. సో మై పాయింట్ వాజ్ సంథింగ్ ఇది దట్ కొంచెం మీ కంట్రోల్లో అమ్మాయి డామినేట్ చేస్తున్న దాన్ని రివోల్ట్ అవ్వడము. బట్ దాట్ బికమ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ బికమ్స్ సంథింగ్ లైక్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ అన్నా మగజాత అమ్మాయిలు కొట్టేద్దా. నేను అలా అనలేదు, ఇచ్చివాడాలన్న అమ్మాయిలకి ఏమంటారా అండి. నేను అలా అనలేదు రా. అరే మరీ ఇట్లా ప్రెషరైజ్ చేస్తున్న అమ్మాయిలకి జస్ట్ లైక్ ఓకే వీ కెన్ ఆల్సో ఫైట్ బ్యాక్ అనే. బట్ ఇట్ డెంట్ టర్న్ అవుట్ దట్ వే. అది కొంచెం ఉమెన్ బ్యాషింగ్ లాగా. Then I realized I need to have control over filmmaking also, the story process also. Okay. So ఇంకొకటి చేసాం భైరి అని. There's one video that I really I'm proud of myself. At the same time I explored a lot of into like okay what I wanted frame to frame was there exactly. Awesome. So that was my first project where music videos worked out. And then there was a point at my time where should I pick up music production or get into filmmaking? Because I was really obsessed with this idea of AIB or TVF will చేసే ఒరిజినల్స్, will చేసే స్కెచెస్. నాకు చిన్న చిన్న ఇంట్లల్లో తెలివిగా చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడం బాగా నచ్చింది నాకు యాక్చువల్లీ. సో ఐ థింక్ మోర్ నాకున్న అప్పటికే ఐ వాస్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చింగ్ అబౌట్ చిన్న చిన్న కెమెరాస్ నుంచి పెద్ద కెమెరాస్ వరకు ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది, మన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఏది ఉంటుంది, ఎందులో తీసుకుంటే ఎంత వర్కౌట్ అవుద్ది, చిన్న ఈ అంతా ఉండింది. దిస్ ఇస్ టాకింగ్ 2012-13 ఆ టైంలో. అండ్ దిస్ రియలీ వర్క్. అంటే నాకు ఐడియా ఐ వాజ్ లైక్ సరే వాట్ విల్ ఐ గో, బికాస్ ఐ ఆస్క్డ్ మై మామ్ ఐ నీడ్ 5 lakhs mommy. My dad, I had that liberty and that privilege to at least ask saying I need a 5 lakhs for my setup or my startup or whatever it is. Music production మొత్తం setup anta or get into filmmaking, which will I'll do a 20,000-30,000 short film kind of thing, the sketches ఒక 20-30 చేద్దామని. సో దెన్ నువ్వు ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వరా నీకేం కావాలో. సో దెన్ I chose filmmaking, and then I started this Rot Factory thing, and I was more into again music కొంచెం తగ్గిని, ఎక్కువ దీని మీద వర్క్ చేశాను. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ I was doing music videos also, some more working on other people's music videos wherever I could put ideas and things like that. So yeah, I think that was a journey. And then I did Stages of Love అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను, and then Happy Hours. So I was never into నాకు యాక్టింగ్ నాకు చాలా నచ్చదు. ఐఎమ్ మోర్ ఇన్ సింగర్ గై ఆన్ ద కెమెరా. బట్ ఐ హ్యాడ్ టు బికాస్ లాస్ట్ మినిట్ లో కాస్టింగ్ దొబ్బింది. ఎవరు లేకపోతే సర్లే నన్నే చేద్దాం అన్నట్టు అట్లా దూరిపోయా. బట్ యా, బట్ my aim is getting into storytelling is one thing that I really want to do in my life, where it be it music, be it drawing, whatever it is, I really want to tell a story where it reflects what I have inside behind that art piece. Awesome. ఒక ఆర్ట్ ఇచ్చానంటే మ్యూజిక్ ఆర్ ర్యాప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, దాని వెనకాల ఒక మంచి లైక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అనే పాయింట్ వచ్చేసిందంటే నీ నాట్ బి అ మెసేజ్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, హ్యాపీ థింగ్ ఆర్ సాడ్ థింగ్ ఆర్ సంథింగ్ ఐ ఫెల్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, దెర్ షుడ్ బి సమ్ మీనింగ్ టు వాట్ ఐ షుడ్ డూ అనే పాయింట్ కి I grew. Actually it comes in a while, like it'll get. That's awesome. So that way filmmaking was very good pick. Jamuratri, I've done a lot of songs actually. A lot of people don't know that I directed this. Jamuratri was one such project where it went 6-7 million వెళ్ళిపోయింది, where a lot of people were calling me. That was one. అవును. Oh yeah, that I mean, so Anna, దీని తర్వాత లైక్ డిడ్ యూ గెట్ ఎనీ కాల్స్ ఫర్ అదర్ పీపుల్, అంటే వేరే వెబ్ సిరీస్, ఆర్ ఇస్ దేర్ లైక్ అ గ్రోయింగ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ దట్? అంటే మీరు, ఐ రిమెంబర్
Tappipoyamu ane web series you were working on, and is it, how close is it to finish? Is it finished? Is it almost there? What is the scene? So top, I got a lot of chances, but I always felt like Rot Factory would be one base where I would really want to work on, Mhm. because whoever will be coming to, and maybe that might be a mistake that I've made also, Okay, because I okay, want to be exclusive with what Rot Factory was doing, because other నేను చేసుకున్న పిక్ చేసే సబ్జెక్ట్స్ మిగతా ఛానల్స్ లో పట్టేవి కావు. okay, yeah. మోర్ ఆఫ్ లవ్ సిరీస్ చేస్తుంటే సడన్ గా ఇంకొక వేరే సిరీస్ రావడం, ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ ఫర్ దాట్ అని అనిపించి, ఆర్ లైక్ రాడ్ ఫ్యాక్టరీ వాస్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఐ గ్రూ అప్ డూయింగ్ దిస్, సో దీన్నే పెంచాము, దీనికే వెళ్ళాలి ప్రాజెక్ట్స్ అని ఒక చిన్న సెల్ఫిష్నెస్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ సమ్ రీజన్ ఐ డెంట్ డూ అ లాట్ ఆఫ్, అన్లెస్ ఇట్స్ లైక్ Okay, రియలీ ప్రామిసింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమర్షియల్ నంబర్, got I it, didn't want to got take it. it up. Then I okay. So 2019 May I did Jamratri and Sir ki I did all the promos Oh for no, the US oh store no. that we were working on, Kirwani Sir ki. And Sir once called me and he said, bro, I mean, Prudhvi, you should write a cinema. And I never had that thought, sir. Like, నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలే. అంటే యూఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ షార్ట్ లెవెల్ పర్ఫెక్ట్లీ, ఎవ్రీబడి వెంచర్స్ టు గో దేర్, వై నువ్వు ఎప్పుడు ఎందుకు అలా ఆలోచించలే అని అంటే, ఐ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ సార్ అని. ఇట్ టుక్ మీ 6 months 7 months టైమ్ టు రియలైజ్, అండర్స్టాండ్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ వాట్ హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ, Awesome. బికాస్ యూ డోంట్ వాంట్ టు గో సార్ నెక్స్ట్ టైం నాకు వచ్చింది సార్ స్టోరీ, ఇట్ That వోంట్ doesn't లుక్ even గుడ్ make ఆల్సో. sense. Yeah. వచ్చింది సార్ రాసుకున్న, ఇట్ డజంట్ వర్క్ లైక్. ఐ టుక్ నిన్నే 6 కదా 7 నేను months ప్రాపర్ చెప్పాను. టైమ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. Then what should I do? Watching movies. How can I make a difference to the movies? And then I took some time. Then Awesome. pitched something. Then sir liked it, but COVID didn't happen. Okay, okay. Then COVID lo one discovery that I could do about myself was, I really think storytelling should be going in a very format ప్రకారంగా. అంటే there should be a science behind it. We Okay. అంటే మనం చాలా మంది we see a lot of people saying, hey, let's break the rules. Mhm, అంటే mhm. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ బిగ్ గైస్, నేను సినిమాలు చేసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు, Mhm. షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో కానీ వీళ్ళలో కానీ Okay. లెట్స్ బ్రేక్ ద రూల్స్ అంటారు. బట్ we should, I believe that we should understand the rules if we have to break it. Fair enough. So why are we breaking it అనే దానికి రీజనింగ్ ఉంటే I think it's really good. అసలు So రూల్ రూల్స్ తెలిస్తే ఏంటి, రూల్ బుక్ ఏంటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఎగ్జాక్ట్ తెలిస్తే So- దాన్ని ఎందుకు బ్రేక్ చేయాలో తెలుస్తుంది. Yes, in that way I think screen plays courses చాలా చేశాను, distant courses, but my base was completely American because that was the only available material in my COVID. I couldn't Fair go to enough. some production to learn something. 1.5 year, and I wrote a nice series which that's a full script, itla bound script adi. Within that point oka season, like oka 8 episodes, 60 minutes each. I traveled to a lot of people. I pitched within a mask వేసుకొని అట్లా పిచ్ చేసాము. But I think COVID was a very disturbed scary situation where who is accepting ఏ ప్రాజెక్ట్ నడుస్తున్నాయి, ఏ ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయి, ఎవరికి క్లారిటీ లేదు. అంటే అందరం మీరు టేకింగ్ అప్ అంటున్నారు కానీ, సో దే పుట్ us on hold. అందరూ అన్షూర్ ఉండే ఆ టైంలో, అసలు ఏమవుతుందో తెలియదు. Right, and that's when Tappipoyam was one idea that I got where I could sit in my house and do something very cinematic. So Tappipoyam is a machinima antamu. It's not a traditional animation that you do. Machinima is a process of filmmaking where you take a game, you tweak it to the core levels, to the data sets and నీ దాన్ని ఏమంటారు మెషెస్ ఆ లెవెల్లో ట్వీక్ చేసి అటైర్స్, హెయిర్ స్టైల్స్, sets, everything were pre-designed, and almost 24 crafts handled by 2 people. There were a lot of support people who were working on different aspects individually, but from the beginning till the end, who was holding the project was me and Shiva Parvatneni. So I think that project has been done already. Awesome. So Yes. we are looking for a nice YouTube, because this is YouTube and enduku antanante, this is a game that we took from Electronic Arts. Okay. There's this ఏ gaming game? company Electronic Arts lo Sims 4 అనే game ని tweak చేసి, there are machinimas already, but ఈ level cinematic లో లేవు. So this is something that I had without asking anybody a penny for a movie. ఎవరికి ఒకరు వెళ్ళి నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడగాల్సిన పని లేదు, వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేదు. This is something that I had in my control. I thought it'll take 6 months. It took 3 years. Oh So, my god. to finish the project. It's a very exciting project. I think you should watch it sometime. It's a very good Definitely. show. Yes. The show is about how Manalanti people, if they want to go into a digital world, something like Oasis
for Ready Player One or Mm-hmm. Jumanji లాంటి ఒక game where you can explore the world, do whatever you want to do. And if I want to become a doctor, I can become a doctor. If I want to become a lawyer, I can become a lawyer, film star, anything. Like normal man కూడా power ఇచ్చే అంత visual game. Got it. So that is so much against reality that would you want to get stuck there for the rest Oh, of your life, or you want okay. to come back in a conflict law, the whole show runs. Awesome. So it's Awesome. Awesome. I have really really good concepts going forward, but yes, I hope this year will crack it. So Oh, that yes, way. definitely. Yes. 2024. So as a filmmaker, I think there are very very good stories to be told, and Awesome. I look up to all the big directors that have created wonders, and Rajamouli sir is one of my inspiration in that way. So because he crossed a lot of borders He's and like, boundaries that no one he did set a different before. standard Yes. for అసలు Mm. ఎలా తీయాలరా మూవీ అన్నట్టు. No one did before. So Yeah. I think that is one beautiful thing that now I see a lot of hope for young filmmakers who can cross borders, telling Definitely. their stories globally, not just for Telugu audience. Telugu Mhm. cinema అనే కాదు, ఇప్పుడు French cinema అంటాం, we talk about Malayalam cinema అంటాం. So we are going, Definitely. Telugu cinema కూడా is going It crossing is. It is. boundaries. It's Definitely it crossing is. boundaries. సో ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ జర్నీ నుంచి ఒక చిన్న టాంజెన్షియల్ గా వెళ్తే గనక Mm. యూ హ్యాడ్ దిస్, అంటే మనం కలిసి సీజన్ 1 ఆఫ్ ఇచ్చిపాడ్ కలిసి చేసాం కాబట్టి Hmm. యువర్ హోల్ ఐడియా బిహైండ్ ఇచ్చిపాడ్ వాజ్ దట్ దిస్ షుడ్ ఆల్సో బికమ్ అ విజువల్ ట్రీట్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద కాన్సర్ట్ విత్ అస్ అని. సో వాట్ వాజ్ అసలు, హౌ డిడ్ దట్ హోల్, what was your mindset, where did it start అసలు? Doing concerts with a lot of music directors actually gave me a lot of experience of what to do, what not to do, what is working, what is not working on the stage. జనాలు దేనికి లేస్తారు, దేనికి కూర్చుందాం రా బాబు అన్నట్టుంటారు అనే మీటర్ కొంచెం ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సో మెనీ షోస్ విత్ సో మెనీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్, different ideas, because each presentation is different. Like Obviously. Taman sir has this dynamic setup of sounding on the stage. Kirwani sir has does a musical kind of drama-ish, like you know, every line you talk on the stage is scripted. Like it's a perfectly organized show. That is something that you learn. Devi sir is more performance, dance oriented, Energy show and and pomp boom. kind of thing. Yeah. So I think I learned a lot from these masters. That Awesome. Anup sir gani, Koti sir gani, like everybody makes their shows in a different way. I thought, what if we had the power on the stage to try to implement those big ideas in a very limited scale? Big ideas. No, Kiran sir or Taman sir, and the production itself is really huge. So, mana production minimal lo undi, how can we get their ideas so that ఈ వచ్చే 1000 మంది 700 మంది or 1000 మంది also will get more people the next time, or Exactly. they have a They'll have very that whole audio engagement. visual experience. Yes. So that's how Icchipad really started. That Taman sir concerts అయిపోతున్న టైంకి, now me and Saket were sitting, and then I just, how about this idea where it'll be like a competition, and అంటే that thing that night actually took a lot of, this was 2022 October, lot of thought, and then 2023 ki then we did Icchipad in the music video. Yes. And గొడవలు కూడా అట్లానే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, బికాస్ when you bring in two people from different universes, like అంటే different universes అని కూడా కాదు, like we are Different styles of music. different styles of Oh, music, we are definitely. different మీరు people అంతే. సాకేత్ అన్నకి different. Styles of yeah. music అన్నాక కోర్ లెవెల్లో వేరే different personalities, Obviously. though you're friends. So I realized that when you're working with your friends to do a startup or any music concert or anything, it's like a startup only. Like Definitely. doing Icchipad is like a startup only. So my ideas would be different and his ideas would be different. So there were a lot of conflicts in the between, because how to do, what to do అనేది దానికి పిచ్ బుక్ లేదు, బైబిల్ ఏం లేదు. లైక్ అంతకుముందు వీళ్ళు చేశారు, వాళ్ళని చూసి కాపీ కొడదాం అంటే కూడా. సో ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ వర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ రూల్స్. అండ్ I think, in the scene, I think I played with you guys, where correct అదే టైంలో డిసెంబర్లో. And I didn't tell you about this whole thing, that this is a plan that we were doing. Oh yeah. మనం యూరోప్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత స్లోగా Then మీరు I told యాక్చువల్లీ సో yeah. So I was jamming with a lot of bands, and I think Maha project was always special for me, because So the much. way I was getting onto the stage and the soundscape setting, or the energy that you guys, magic you create on stage,
which actually makes me more enthusiastic on stage. So it is very good thing. Oh, shit. Thank you so much, And Anna. I could boldly say that when I'm performing my set, I think the Maha projects was the best till date. Like whenever I performed with you guys, Thank you you so guys were much. the best. వింటున్నారా? మిగతా వాళ్ళు అఫెండ్ అవుతారేమో నాకు తెలియదు, బట్ అమ్మో. దట్ దర్ ఇస్ దిస్ good vibe that I was really enjoying, and you had something with you guys to give give on to me. మేము కూడా the day you came to us and you were all like మీ షో నచ్చింది ఒకసారి జామ్ చేద్దాం అంటేనే మేము we were like అరే పృథ్వీ అన్న మనతో జామ్ చేస్తా అంటున్నాడు. Dude, we gotta give it our 100% అని చెప్పి అసలు అక్కడి నుంచి Shashank, it was boy, awesome అసలు. everybody, like, you know. And మేము అనుకున్నాం this is going to be like ఎట్లా అంటే you will be like this typical singer who will be like మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి నేను వస్తున్నా పాడెళ్ళిపోతా. But you were there like foundation stage నుంచి while designing each song we were sitting together in that Yeah, just the experience of what I had with... ఇట్లా we were there all day like right. Ante this was the experience that I got from the masters only. So what I'm trying to share is something that we could do within our boundaries. Definitely. Glad that it worked out for Yes, Europe, and yes. Ventane when I told Saket, say, these guys are like really cool with experimenting things, because stage meda it's not like a regular scene that you see. Saket was also having a live band, but he was like, yeah, let's go with Awesome. it. Yeah. And then this whole ఇంతమంది జనాలు ఉన్నారు ఇప్పుడు, what if we have someone who could capture the real identities or the real ideologies behind having this big tour. This I whole yeah. And it'll be nice that people could capture what మన real intentions ఏంటి towards working on the music. I thought అట్లాంటి ఒక మ్యూజికల్ స్టైలిష్ షో ఎప్పుడు రాలేదు. So the filmmaking guy inside me is like, dude, let's work on this. So yeah, it's a good show in that way. We were kind of getting the right people for the technical setups, and oh definitely, and 4 people came up and they shot. Those and guys are live గా amazing. మనకు అయ్యే కొట్లాటలను కూడా కొన్ని యాక్చువల్ చాలా నీట్ క్యాప్చర్ చేసారు. చూడాలి తర్వాత చూస్తే అది ఆ కొన్ని- మూమెంట్ లో అవును, చాలా అవును. సీరియస్, తర్వాత బుల్షెట్, బట్ ఇట్ ఇస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద కెమెరా. కాదు. Oh, I remember. అంటే మీరు మనం అప్పుడు ప్రాక్టీస్ లో అప్పుడు ఐ రిమెంబర్ మీరు కెమెరా ఫియర్ పోవడానికి కూడా యూ మేడ్ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా, డూ ర్యాండమ్ random things, interact in front of the camera. Yes. It was like అరే ఫస్ట్ టైం మేము కూడా ఎట్లా అనుకున్నామంటే ఇప్పుడు మనం ఎటు పోయినా ఇది ఒక బిగ్ బాస్ ఇంట్లో లాగే, ఇంకా అంతే, ఎటు పోయినా ఆస్ట్రేలియాలో కెమెరామెన్ కవర్ చేసేస్తాడు రా బాబు. 100%, because this way I think a lot of backstories behind what an actual artist is will actually go forward. And Icchipad is not just me and Saket or something else. It could go much bigger into a battleground. It could turn the IPL of like musicians or singers. Definitely. Could turn into that. That's This is a very- basic seeding idea that we actually started, that a lot of Awesome. musicians can take turns and like take sides and actually work on it. So in that way, I think Icchipad has made we have a beautiful cut. And we're Yes. actually pitching to OTTs. Awesome. We are in talks with them. So I hope really we can get one big funding for the US tour, upcoming US tour that we are doing. And Europe has been a different vibe, because Saket wanted to see again. Cheptuna chinna Yeah, issues, yeah. conflicts. Like, Baba, you tried your band, I will try my band. Annada. Sare, okay, no issues. So in that way, Australia soundscape and Europe soundscape, indaga annattu, Saket was like I need my musicians, because Yeah. I was like, No, Australia, mandi I have my Australia lo- musicians type lo unde. Yeah. So I think Australia was more electronic dominant, and Europe was more live dominant, where I enjoyed both. The performances wise, I think I enjoyed really 11 shows. I think 11 Awesome. cities, like 11 like, you know, పెద్ద cities కూడా కాదు, where people perform కూడా కాదు. It's like all new places where like I think what you covered 5 different countries again. yes. Please, So yes, it's a very that's beautiful amazing, experience in that way. I thank whoever believed in this project, because like Harika, Shruti, Definitely. this project lo Manisha, you, Maha, boy, Shashank, Yes. like KB, There was a whole and ఇక్కడ రాహుల్ చిన్ను, రెడ్ అన్న, like everybody were like so much. అంటే because మనం ఎప్పుడైనా షోస్ చేస్తే 2 hours max దిగేస్తాం స్టేజ్. అవును. సో బట్ దిస్ వాజ్ లైక్ 4 hours, This is 4.5 a hours, whole- 5 hours అవుతుంది. లైక్ ఇంకా పాట సెట్ లిస్ట్ అవ్వదేంటి అన్నట్టు.
So I think it was a very crazy experience in that way, because out of everybody, all the musicians, out of passion they came. More than money undi, but money Definitely, kante definitely. priority, money kante ఎక్కువ వర్త్ పెట్టేసాం in terms of everybody in that matter. Definitely. Yes, I think we have we have to club both the teams, because I think Europe has got me that okay, it's good that it's unfair for Saket in Australia, it's unfair I for me know, in I like, know. and the vibe and the set list are different. It's not with the Definitely. players or anybody. Set. Okay, let's It's the kind of you music should have that my people and they should, then we can actually rivalry battle there. Oh, Anattu undi. like on a So bigger scale. yes, so Nice. the గొడవ కొంచెం ఇంటెన్స్ అయింది యూరోప్ లో. సో యా, సో దిస్ విల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్. లెట్స్ సీ హూ విల్ విన్. Awesome. And Yes. also waiting for the whole digital platforms to Yes, really pick this up, because this is a very crazy, unique idea that you guys got in Asal. Hats off to that. Asal. Thank you. The Next people were level. they went super crazy. అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఐ లాస్ట్ ఫర్ వన్ షో, అంటే బికాస్ because we're talking about the concept, like every city we have a winner, like either it's 5 beats or Masi Blues. So చిన్న చిన్న పిల్లలు, when Masi Blues won, లైక్ అన్న నెక్స్ట్ టైం నువ్వు గెలుస్తావు, నేను నీకే ఓటేసా అంటే, ఇంత చిన్న పిల్లడు అరే కమాన్. సో దే టేక్ ఇట్ వెరీ పర్సనల్. ద ఆడియన్స్, on a personal level, it was very much. I mean, I liked it. I like the fact that you made the audience అక్కడ కూర్చొని ఫిగర్ అవుట్, అరే మీకు ఎవరు నచ్చారు, ఇద్దరు సింగర్స్ వచ్చారు, దీని వల్ల రిహార్సల్స్ అంత టైట్ అయిపోయినాయి. Like because we are forced to impress the audience now. It is a competitive spirit. In fact, I think that elevated the level of music and the tightness of the band members also, because అందరికి ఎక్కడ, ఎందుకంటే ఒక బ్యాండ్ మెంబర్ అటు ఇటు ఒకటి తప్పు పోయినా అక్కడ సింగర్ తన ఓటింగ్ ఇది కూడా తప్పబడిపోతుందని. సో ఐ లైక్ how that was a very it's a very new age thinking of trying to while your interaction is happening with the audience, rate the interaction. Right. So and also Icchipad Hyderabad jaragali actually. And I don't know when, but yeah, yes. very soon where people also Icchipad all over the world, like it's like the whole Icchipad Tokyo world tour. Icchipad Beijing. I don't know. Icchipad Dubai. Icchipad Dubai. So nice. So I mean, trying to just cover a few dominant music directors who influenced our who shaped our music in the few years. What about Anirudh sir gurinchi enti? What is your... Yeah, I think he's one of the most oka wow candidate that I've ever met. Yeah, and everything, and because I've more than ఈ పర్సన్తో వర్క్ చేయాలి అని దానికంటే ఐ వాజ్ మోర్ అ ఫ్యాన్ ఫర్ హిమ్, బికాస్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ స్పాటిఫై లేటెస్ట్ అంటే మనకి స్పాటిఫై ర్యాప్ ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా. సో స్పాటిఫై ర్యాప్ లో కూడా వన్ ఆఫ్ మై టాప్ మోస్ట్ ప్లేడ్ ఆర్టిస్ట్ వాజ్ అనిరుద్. And suddenly I got a call. And there was a point wherein I was doing a lot of songs in a very doubtful way. But this song, I don't know what the song was, which movie, nothing. But I believed that, like, if I'm getting a call from Anirudh Garu that you should work on this song, and then I thought, okay, something I have in me, like that people want me. So now I need to not fumble, because there are a lot of rejections in the past. చాలా వరకు టెన్షన్లో, చాలా వరకు వీటిలో పోతాయి. అంటే this is one thing that I really wanted to tell in this particular show, that the vibe that you go to workplace, అంటే ఇవాళ మనకు ఛాన్స్ ఉంటుందో ఉండదో, ఇవాళ మనకి ఈ సీన్ వర్కౌట్ అవుద్దో అవ్వదో, ఆర్ మన మీటింగ్ ఎలా ఉంటుందో అన్నవన్నీ నాకు ఫెయిల్ అయినాయి. ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ నేను ఇట్లా డోర్ ఓపెన్ చేసే ముందు ఈ మైండ్ సెట్తో ఇఫ్ ఐ గో టు ఎనీ రికార్డింగ్ స్టూడియో ఆర్ ఎనీ పిచ్ మీటింగ్ ఆర్ ఎనీ ప్లేస్, 90% డెంట్ వర్కౌట్. ఇట్స్ వెరీ రేర్. ఇవాళ ఇచ్చి పడేస్తా ఆర్ షేక్, ఏదైనా ఎంత పెద్దోళ్ళు ఉన్నా అవతల నాది నేను బెస్ట్ ఇవ్వాలి అని డోర్ ఓపెన్ చేసినవన్నీ నాకు వర్కౌట్ అయినాయి. సో దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ యాక్చువల్లీ ఫెల్ట్ దట్ ఏది ఏమైనా మళ్ళీ నన్ను పిలవచ్చు పిలవకపోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఐ విల్ గివ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. కొంచెం ఎక్స్ట్రోవర్ట్గా ఉంటాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, అండ్ ఐ పుష్డ్ మై సెల్ఫ్ దాట్ వే. It was an amazing experience to record Rara from Gang Leader for Anirudh Garu.
Most I went there. underrated songs, but yes. I never thought that because ముందు రోజే నేను నైట్ ఇన్స్టాలో హీ వాజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ కప్ ఫినాలే అప్పుడు అయింది. 2019 వరల్డ్ కప్ ఫినాలే అయింది లండన్లో, వేర్ వి లాస్ట్ ఆర్ సెమీఫైనల్స్ లో ఎక్కడ పోయాను, ఓడిపోయాము. He watched the finale and posted, so I thought he won't be there to record this song. I don't know who will record, but yeah, let me try. And the door open cheyagana, he was the person who actually received me. We spoke for half an hour, 40 minutes. He was talking. He was just like you, like, just a podcast aithunnattu unde. Like, he was talking about myself. He's talking Very about chill very chill, like, very cool conversations, nothing very formal. Because I thought he was trying to make me comfortable, because it was always this, అందరూ నాకు తెలిసి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అన్నట్లు ఎగ్జైట్ అవుతారు కావచ్చు. That he was making comfortable 30 minutes, 40 minutes, and like, take your time, write your lyrics, do whenever you're ready, we'll record. And then I still thought that he'll go out and make someone else record, but he was recording the song. Every line was like a collab, like, it was like, నాకు ఇది కావాలి అని తను, నేను ఇది ఇవ్వగలుగుతా, నేను ఇది ఇవ్వగలుగుతా, నేను ఇద్దరికి ఒక చోట బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ రెఫరెన్సెస్, ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వాయిస్ కల్చర్స్ దట్ హీ వాంట్స్ and something that I could do. It was 1.5 hour proper session, and he was like, dude, this is going big. And I think he's one of those guys who actually goes by instinct, sometimes not with a lot of rules or something. He breaks those, and instinct మీద వెళ్ళాడు అనిపించింది. But I think yeah, what is that song, man? అంటే నాకు one of my best అని చెప్పొచ్చు నేను చేసిన వాటిలో. So the output was, I was in tears, because that you want to listen to your voice in certain way, and that song came out. And I'm super happy to have collaborated for Darbar and Vikram also. Oh yes. So yeah, it's been a great bangers with him. Yeah, and recently Leo Badass. We tried, but yeah, rejections are something that it's something, it's part of my job. Like, like చాలా మంది చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతుంటారు, మీ రిజెక్షన్స్ ఏంటండి, మీరు రిజెక్షన్స్ అంటే, రిజెక్షన్ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నాట్ డెస్టిన్డ్ టు డూ బై వన్ పర్సన్ ఓన్లీ, రైట్? లైక్, sometimes people might like my work, might not like my work. It's very subjective. And people, the captain who is doing it, it's his call. It's my job to impress him. It's not his job to actually accept me. Definitely. So in that way, చాలా పెద్ద songs అయిపోయినాయి. Like, I can't even name a few. So big things come to you while you are waiting and we are working on the passion. Sometimes a very big opportunity, a life-changing opportunity, might just go away from you, are right in front of your eyes, but then there is something else waiting. You wake up to that morning. So I think hope is one really good thing that we should all have as artists, that we will see a very shiny, bright Sunday. That tomorrow is like coming. a manchi, oka sunny day vastadi, manadantu oka roju vastadi ani. So I think I've got a lot of those days. That's what made me sit. Because ఆ టైంలో నేను if I were moping, నాకు వచ్చినప్పుడు చూద్దాం అన్నట్టు, నేను if I went to that opportunity also, పోతుండే, అవి కూడా ఉన్నాయి, కూడా పోతుండే. So I'm happy for what I have. I never consider others as competition, because something they do I can't do, or something I do everybody is unique in that way. And everybody has that space to pick up from what they are. And yeah, in that way, I think I learned a lot. Like, all those years of music has helped me a lot. You're always upgraded with technology. You've always been, trying to strive for new modes of, even in form of entertainment, or just technology, or just for applications for using things. Atlantidi, you are one of the guys who always, when we were on tour also, you had a lot of things to say about AI. So what do you think is, ante AI రావడంతో మన ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్, మన మ్యూజిక్ సీన్, మన మూవీ సీన్స్ కానీ, do you think there's going to be any drastic change in the coming time, or what is its influence అసలు in general? AI influence ఎలా ఉంది మన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ? AI is అంటే రైట్ నౌ మనకు చూస్తున్న AI అంతా, మనకి కమర్షియల్లీ మనకి అవైలబుల్ ఉన్న AI అంతా కూడా ఇస్ ట్రైన్ బై డేటా సెట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్ట్స్, ఆర్ లైక్ ఆ డేటా సెట్స్ మీద ట్రైన్ చేసి ఉన్నాయి. సో వాట్ ఎవర్ AI is doing right now has already done by humans somewhere in the past. Otherwise, they don't have that data set at the first place, right? Like, నాకు ఒక కలర్ఫుల్, నాకు వాన్ గాగ్ స్టైల్లో పెయింటింగ్ కావాలంటే, ఇట్స్ పెయింటింగ్ స్టైల్లో నాకు మహా పిక్చర్ కావాలంటే వస్తుంది. I think it is a machine that we are actually, అంతకుముందు మనం ఫోన్ కాల్స్
మనం టెలిఫోన్ డైరెక్టరీస్లో రాసుకుంటుండే ఫోన్ నెంబర్స్, అలాగే క్యాల్కులేటర్ తెస్తుండే, కెమెరా సపరేట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తుండే, అన్నీ కలిపి ఒక మొబైల్ వచ్చింది మనకి. సో యూ కెన్ డూ వే బియాండ్ దెన్ వాట్ యూస్ టు డూ విత్ వన్ డివైస్ back earlier. So I would consider AI should be something like an assistant who can do all of your tasks in such a way, handling, organizing, giving a visual, or constructing a basic, something that you do with an assistant. Got it. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏఐ వింటుందేమో నన్ను రేపు పొద్దున ఏం అడుగుతా. ఏరా నా But గురించి ఏం it is చెప్తున్నావు good. భయ్యా? నా గురించి ఇట్లా చూస్తున్నాను అనుకోవచ్చు. బట్ యా, ఐ వుడ్ థింక్ ఇట్ ఇస్ మోర్ లైక్ అ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ దట్ Okay. యూ కెన్ టెల్, hey ChatGPT, give me 10-15 beautiful nice places that I can visit in Croatia. అనగానే ట్రర్రని ఇచ్చేస్తుంది మొత్తం విత్ డీటెయిల్స్. Got it. Set me up with a meeting. What should I talk? Give me up. I'm going to a TEDx. I'm going to Maahaa projects. I'm going to Maahaa Podcast. Like, I need to talk about a few topics. Give me some nice interesting topics. 15-20 topics ఇచ్చేసి అని నేను అసిస్టెంట్ పెట్టుకుంటే, నేను ఒక హైర్ రేస్ పెట్టుకుంటే వాడు కూడా చేస్తాడు అదే చేస్తారు పని. అదే పని. అవును. It is not something that a human can't do. It's something that it is very accessible, affordable, and instantaneous. Exactly. So in that way, whoever creators are using it right now in different platforms, it could be writing, it could be into media, arts, Now there's visuals music, coming out. new music visuals, coming yeah. out of it. So there is always a human which drives AI, because AI can't itself take a call to do a project on Fair itself. It doesn't know the human essence of what artists yet to Definitely. construct a story of and ఇప్పుడు పెయింటింగ్ చేస్తుంది, దట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ఆల్ ది ఆర్టిస్ట్ రైట్ దేర్, పెయింటింగ్స్ ఆర్ థింగ్స్ లైక్ దాట్. అదైతే చాలా పెద్ద దెబ్బ అది ఆర్టిస్ట్లకి, I బికాస్ దే know. టేక్ డేస్ అండ్ డేస్ టుగెదర్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ టు మేక్ స్టోరీ బోర్డ్ ఫర్ అ ఫిల్మ్. నేను ఒకరితో ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు స్టోరీ బోర్డ్ చేస్తున్నావు అనుకో, నీ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చొని నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, నాకు ఈ సీన్ ఇట్లా కావాలి, ఇట్లా కావాలి, ఇట్లా కావాలి, ఇట్లా కావాలి, ఇక్కడ కింద నుంచి పెట్టి పై నుంచి పెట్టి లైటింగ్ ఇట్లా మొత్తం అంతా నేను నాకు చెప్పేదంతా దానికి చెప్పేస్తే నాకు విత్ ఇన్ ఇట్లా మినిట్స్లో ఇచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ అ రెఫరెన్స్ పాయింట్ వేర్ వి బిగిన్ అవర్ వర్క్ విత్. డెఫినెట్లీ. అదే నేను 1 month 1.5 month వెయిట్ చేసి నాకు అవుట్పుట్ కూడా ఎలా వస్తుందో తెలియదు, అండ్ నీకు 100 పనులలో నా పని ప్రయారిటైజ్ చేస్తావో తెలియదు. సో సంథింగ్ వెరీ రిలయబుల్ ఇన్ దాట్ వే టు use its full potential, and I think people who actually use AI to their best potential for their own personal works or agenda, I think they will kind of have a chance at leading the race, is what I believe in terms of AI. I think, yeah, మన ఫోన్స్కి అప్గ్రేడ్ అయినాం కదా, అంటే మనం పాత రోజుల్లో లెటర్స్ రాసుకున్నాం కదా, ఫోన్ వాడద్దు అంటే డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో ఇట్స్ అ టెక్నాలజీ అండ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్. యా, అడాప్టబుల్ గా ఉండాలి. I think there are a lot of AI music, AI things also where they're creating. ఇప్పుడు వాయిసెస్ అంటే డిఫరెంట్ వాయిసెస్ ని ఎనాక్ట్ చేసే ఇది వస్తున్నాయి మ్యూజిక్ లో. అంతకుముందు కరియోకేస్ కి ఒకటి ఉండేది, లైక్ we have to bring in everybody and record the entire karaoke. అంటే అది సెటప్ గా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కో ఒక ప్రొడ్యూసర్ కో ఇచ్చి చేసేవాళ్ళు. నౌ యూ జస్ట్ అప్లోడ్ ఇట్, మాయిజెస్ అని ఒక AI యాప్ వచ్చింది, వాయిస్ డిలీట్ వాయిస్, బేస్ డిలీట్ బేస్, రిథమ్స్ డిలీట్ రిథమ్స్, స్టెమ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో యా, దిస్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ బిఫోర్. చిన్నవానికి అంత అందుకు అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ అగైన్ ఆన్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫ్లో వే, ఒక వర్క్ స్ట్రక్చర్ గా చూసుకుంటే, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ టు క్రియేటివ్ జాబ్, అంటే మీ క్రియేటివ్ జాబ్స్ లో కూడా లేబర్ జాబ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు రోటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ పెయింట్ చేయాలి, ఇట్స్ నాట్ అ క్రియేటివ్ జాబ్, ఇట్స్ మాన్యువల్ లేబర్ ఫోర్స్ అది. సో దోస్ జాబ్స్ ఆర్ ఆల్ లైక్ గెటింగ్ అవే. బట్ ద కోర్ ఇంకా క్రియేషన్ లో ఉన్నవి, ఐ డోంట్ థింక్ AI కెన్ రీప్లేస్ ఎనీ టైమ్ సూన్. Because you can ask ChatGPT to write a film story, it'll give you sorry, but it doesn't write. Yeah, nee inputs pettande, it won't turn it into a good story. Gotcha. It will give you, జనాలంతా ఇది చేస్తున్నారు, ఇది చేస్తావా అన్నాడు అడుగుతుంది. So if you perceive AI in that way, I think with it we can run very far. Like at least like 25-30% of my tasks are automated by AI. So I use a lot of AI, lot of subscriptions. It makes my job 15,000-20,000 పెట్టుకొని ఒక అసిస్టెంట్ కూడా చేయలేడు అన్ని పనులు. నేను 10,000 మొత్తం కొట్టేస్తున్నా. సో యా, అంటే while we are discovering Prudhvi Chandra as an artist, I also wanted to know, మీరు after your whole like spending 12-13 hours in the recording studio, once you go back home, what is this relaxing time లో what does Prudhvi Chandra do? అసలు హాబీస్ ఏంది అన్న, ఇట్లా
normal time lo a few social things or things that interest you other than the work, if you can name Yeah. anything like your fun time pass or First of all, I really have a very beautiful and good wife. So right now I'm chilling with her. And she's been very supportive with what I'm doing. So I kind of share yes, all Sultan has my. always been And there yeah, are some yeah. rants that you can do outside. There are rants that you shut the door, close the windows, and then rant it in front of your wife because she won't judge you anyway. Yeah. Any judgment ఉండదు. So and also you know that she will support you end of the day, whatever it is. But yeah, and both of us are travel enthusiasts, so we really like to travel a lot. Yeah, India max So cover big చేసాము. backpacking tours asal yeah. Backpacking tours, మామూలు lavish tours, whatever it is. So Nice. we really nice. want to put budget every year, the travel budget for a year, and Nice. 2, 3, 4 times go somewhere, chill 1 week, no calls, nothing. That's Because when I'm in my work mode, I'll be like no calls, no personal calls, nothing lage unta. So Avunu. similarly, when I'm in work vacation also, no work calls. no work calls or anything. So Makes sense. and also travel, I think it makes a lot of అంటే చాలా మందిని కలిసినప్పుడు స్పెక్ట్రమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. Like you meet musicians from abroad, you get new things. Definitely. Like what are the things that they're working on. Like I don't know, it could be a just random bar conversation. Oh, for sure. You will get learn a lot. వేరే yeah. It will open a lot of. అక్కడికి వెళ్ళిన లోకల్ పీపుల్ తో మాట్లాడినా గానీ you get a different insight of Right. what's happening and So spectrum broaden అవుతుంది, which Definitely. helps me in writing it, which helps me in a lot of other things. So to open perspective. So I think travel is one thing that I really want to. And for me, filmmaking is రైట్ నౌ నాకు రెండు ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యూజిక్ చేస్తున్నాను, ఫిల్మింగ్ చేస్తున్నాను, పెద్ద ఖాళీ టైం అనేది ఉండట్లేదు. అండ్ ఆల్సో ఫిల్మింగ్ నేను వర్క్ లాగా చూడను. లైక్ వెన్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ స్టోరీస్ ఐ డోంట్ టేక్ లుక్ ఇట్ యాజ్ వర్క్. లైక్ ఆల్ ద జామ్స్, లైక్ హౌ కుడ్ దిస్ మూవీ హ్యావ్ బీన్ డన్ బెటర్, ఆర్ ఈ మూవీ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, ఆర్ ఈ మూవీ ఎందుకు వర్కౌట్ అయింది, వై డిడ్ దిస్ మూవీ. సో ఈ డిస్కషన్స్ ఐ రియలీ లైక్ టు చిల్ విత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ లైక్ డిస్కస్. Awesome. ఐ హావ్ అ రియలీ గుడ్ టీమ్ హూ వర్క్స్ their ass off. So so it's nice. really, So it's very motivating to work with such people also. Actually. yeah, it's good, right? అంటే అదో పనిగా చూడాలి ఇప్పుడు అని అంటే ఎవరు రాడు. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ పని చేద్దాంరా అంటే రారు. చెల్లు కొడదాంరా అని ఇవి మాట్లాడేసామంటే అయిపోద్ది, మొత్తం పనులు అయిపోతాయి. సో nice. Yeah. So my team as my friends and my family and yeah, like everything. So I give all in to whoever I am working with. So that makes me, I think that is my base and Awesome. my strength అనుకుంటున్నాను నేను. So yeah, yeah. That's awesome. Now, me top 3 Spotify songs that you've liked recently or that has been on loop. Aaj Dil Gustakh Hai from Blue is one of my favorites. And because it's a, I don't know, it triggers some memory of past that I have, and I keep listening it till now. అంటే అది బ్లూ అనే సినిమా వచ్చింది. The movie has gone not great, but yeah, the song is really cool to me. By A.R. Rahman sir and Supinder Singh, Shreya Ghoshal garu paadaru. And I think Rara is one track that I so koncham self-obsessed. Yeah, heavy. Because that is, yeah. And recent times I think Hungry Cheetah is Hungry Cheetah. Cheetah. నా ఇట్లా రెండు పాటలు మీవే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్లా కొంచెం self-obsessed ఉన్నాం కదా, మరి వింటాం మరి. నా ఓకే అయితే వేరే వాళ్ళవి అని అంటే ఐ థింక్ oh no that's cool. No, we don't have to go for వేరే వాళ్ళు. Coldplay is one artist that I really love. Coldplay. Yeah, Coldplay. Nice. కొంచెం సూదింగ్ ఉంటుంది కొంచెం ఇట్లా. Awesome. Sky Full of Stars is one of my favorites. Yeah. Given a dream collab, dead or alive, who will be your music producer? Who will be your collab partner? If you have to create a dream team for a music video / for a song to release, who's going to be your dream team? Dream team. చాలా మంది ఉన్నారు. Come on, డెడ్ ఆర్ అలైవ్ అంటే ఇంకా డెఫినెట్లీ I want to work for MJ sir. I would have worked for Michael Jackson. That's something that won't Work happen. with Michael Jackson, okay. Work with, because he is the king of pop. That's that word like resonates what I wanted to say. Okay. And A.R. Rahman sir, I haven't worked for him yet. Okay. So, and still in the works. It's going to happen anytime soon.
sometime. Nice. Like these are my dream collaborations. Like if I could work with them, and I'm glad that I already have the entire list of dream collaborators and I worked with them. That you worked with them. It's not like వీళ్ళిద్దరే అని కాదు, but Obviously. it's Vishal Shekhar sir. I really want to work with them. Awesome. One particular track. And Nice. అప్పుడు చెప్పినట్టు Anirudh garu is my dream collab. Taman garu, Kiran garu, Mani Sharma garu, all the dream collabs only. But one by one, I'm getting there. So yes, I think What about dream venue? dream venue Madison Square Garden. Oh, MSG. New York City. Madison. When I visited New York 18-19 times, and whenever I go there, I look at this place. One day I'm coming here. I don't know when, but yeah, one day I'll Yes. perform there. For sure. For sure. Okay. One line of lyric that changed your life, or at least for a while, like somewhere something that happened with One a song that actually changed your perspective or something like that. Do you have anything? Sky Full of Stars lo, in a sky full of stars, I think I see you on a point untadi. Like, you know, that really hit me. Okay, that's cool. Towards my romantic. Hey, that's awesome. In a That's sky full, awesome. నిజంగానే, in a sky full of stars, I see you. Like, I can see where my that's a thing that I awesome. have. Yeah. That's awesome, Anna. So, Miru, I mean, you've been traveling for like now 10 years straight. You've been hitting different venues, different performances. Mm. And also obviously releasing a lot of music. Mm. So we done it, Lomik. Obviously, you've generated a huge fan base also at this point. Getting so Deenlo, what are some of the is there like one craziest DM that you got from any of such a fan or like a fangirl, fanboy? Did you get any like something that Are idi gurtundra bhai naku annattu? Is there any DM that And I very recently, because it's fresh in my memory, I can tell you. There was one lady who came to Ireland, Dublin lo. She held a baby, and she was telling his 1-year-old kid that last time when you came, you were in tummy. This time you are outside. You listen to Prudhvi twice in tummy and outside also. Oh my God. And I really felt very flattered. Oh, And yeah, that very, is very like- flattered. That is, and how much I mean to them, anadi, like, you know. Oh my God, that's awesome. Yeah, so that is Hey, really cool. When that's people very tell, touching, yeah, yeah. when people tell that my kids listen to your song and they without that they won't eat even have breakfast అంటే నాకు ఇట్లా అయిపోతుంది. Like where did it's I start, where amazing. did I go అన్నది. అంటే because sometimes ఇక్కడ రియాలిటీలో we don't మనం పాడేసాం నెక్స్ట్ ఏంటి అన్న హంట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. But stopping and saying, hey, what we achieved or what we looking enjoyed, around. what we achieved is something very, very huge. That's amazing. Yes. Yeah, recent times lo that was one of the biggest Hey, that's- compliment that I got. And also ఇంకొకళ్ళు మీరు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చారు, Please, yeah. ఈ ఇయర్ వచ్చారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రండి. థ్యాంక్ యూ. Nice, చాలా మంది nice. ఉన్నారు, కొడతారు నన్ను ఇంకోసారి వస్తే. But yeah, it feels really Nice. special, like, you know, when people మీకోసం నేను 5 hours ట్రావెల్ చేసుకుని వచ్చాము, మేము మీకోసం ఫ్లైట్ వేసుకుని వచ్చాము అంటే that is one big thing that I really can't. అంటే that is a blessing of the highest form అంటున్నాను నేను నాకైతే. అంటే Oh, for sure. for any artist for that matter. Definitely. They asked about you, that you were not even there. అంటే బోయ్తో చాలా మంది they were talking to Boy, saying last time, oh my God. వాడైతే one guy for one show was like, buy me a guitar like him, like buy me, I'm buying an electric guitar. And Yes. like, how much influence you create on audiences. That's true. That's If we stop and retrospect మొత్తం అంతా what we did, I think it's a huge thing. Yeah. Awesome, Anna. Iday lines lo one last question I want to ask. And this is one question that I think we're trying to ask everybody who comes to this podcast. What is your advice to that one kid with a dream? I think your dream and the dream shouldn't have any boundaries. Like, you know, మనం ఇండియాలోనే ఉన్నాం, ఇండియాలో అంటే మ్యాక్సిమం మనం ఫిల్మ్ ఫేర్ వరకు వెళ్ళగలుగుతాం. నా లైక్ ద డ్రీమ్ షుడ్ బి సంథింగ్ విచ్ యూ కాంట్ ఇమాజిన్ ఆల్సో. అంటే సో వెన్ యూ హ్యావ్ ద డ్రీమ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ క్లోజ్, ఐ థింక్ యూ విల్ గో అ లాట్ ఫార్. అంటే Definitely. if you want to,
yeah, and for example, filmmaking, Oscars is the biggest, right? Like, straightly hit for the Oscars only. Yeah. Think how Oscars people would actually judge your film and work on it. So our standards, if you're able to deliver, the standard will Awesome. So definitely, you will think cross. bigger Like than- you will cross the all the standards which come in the way. Oh, definitely. So whatever you're dreaming, I think dream very, very big. Like, Times Square lo one of the big hoardings lo na project ravalo, Dubai Burj Khalifa paina na project ravalo, something like that. Like, dreams do happen. Like I said, Madison Square Garden, it's a dream, but it will happen. It So I will. don't know when, but it will happen. Well, సో అన్లెస్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. ఇంట్లో కూర్చొని నాకు వస్తే బాగుంది, మనకేడైతుంది అని అంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. అది ఇంట్లో కూర్చొని బెటర్, వేరే పని చేసుకోవడం బెటర్. ఇఫ్ యూ డ్రీమ్ ఓన్లీ విల్ గెట్ దేర్. సో definitely. ఐ థింక్ Definitely. అది నాకు చిన్నప్పుడు చెప్తే ఎప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు. Ah. ఓవర్ ద పీరియడ్ అర్థమైంది నాకు అది. చాలా మంది చెప్తూ ఉన్నారు లైక్ డ్రీమ్ బిగ్ డ్రీమ్ బిగ్ డ్రీమ్ బిగ్ అని. అంటే ఏంటి అనుకునేవాడిని. బట్ యా, దట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ టు డ్రీమ్ బిగ్. అండ్ ఆల్సో యాటిట్యూడ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ అంటారు. అది కూడా నాకు అర్థమయ్యేది కాదు చిన్నప్పుడు. Okay. But it's about how you take up a project. Attitude is, suppose if I'm coming here, what do I do? How do I come? Anedi defines your personal relationship, your professional Definitely. relationship, and also the other things around the work you get in future also. So very positive, bright attitude that you're gonna kill it. I think, yeah, it's a very good thing. It's awesome, Anna. Ante. So, Anna, we created a segment called Jam with Maha, where we thought while going through the journey of the artist, రియల్ గానే ఒక బీట్ ఇస్తే కూడా అసలు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అన్నట్టు, యా, you're forced to jam with me. So Crazy. so please, let's put our headphones on. I got a beat for you. Okay. And Interesting. Sure. this is how it goes. Okay, let's go. Cool. So what's your idea on this? I mean, I have, I don't know, I thought maybe, like you were talking about how there is this whole, during work, there was this dark phase also for you. So, అప్పుడప్పుడు కొన్ని థింగ్స్ మీకు చాలా మంచిగా జరిగినాయి, కొన్ని సార్లు ఇలా జరగలేదు. సో ఐ థాట్ ఒకసారి మనం అప్పుడప్పుడు అని చెప్పి ఇఫ్ యూ కెన్ think of something around the paradoxes of life or something like that. I don't know. That was just one idea that I had. Nice idea. Okay. So, Daniki, if you think you can come up with something. Sometimes. Okay, sometimes. I'm just try to write down something. అట్లా వెళ్దామా? అప్పుడప్పుడు. Awesome, yeah. So, I feel like if we can, అప్పుడప్పుడు మనకి feel like you're winning. అప్పుడప్పుడు you feel like you're lost కదా. So I was just thinking if you can go with నేనే I'm winning. అప్పుడప్పుడు. Okay. Then లేవే నా ఫీలింగ్స్ అప్పుడప్పుడు. Okay. So maybe we could, I don't know. I'm winning అప్పుడప్పుడు, లేవే నా ఫీలింగ్స్ అప్పుడప్పుడు. అయ్యో పాపం అప్పుడప్పుడు. Good. అయ్యో పాపం. And then some. Yeah. Okay, check చేద్దామా from the top. Let's go. ఆ బీట్ వచ్చినప్పుడు చేయాలి. Done. బీట్ వచ్చినప్పుడు అంతే. Okay, from the top. So I think you should go 4 lines and then I'll go 4 lines, respond or maybe sing to you or something like that. Yeah. A whistle కూడా. Whistle is damn good, అన్న. అవును కదా. Let's use the, yeah. Whistle ని కూడా రికార్డ్ చేసుకుందాం. క్రేజీ. నేను సరిగ్గా పాడలేదు, ఒకసారి చేస్తా. ఇక్కడే చేద్దాం. యాక్చువల్లీ విజిల్ అయిపోయిన వెంటనే విల్ స్టార్ట్ అప్పుడప్పుడు. ఓకే. Yeah. విజిల్ తర్వాత డైరెక్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి నేనే అంబేనే ఇద్దరం కలిసి పాడేద్దామా? పాడేద్దాం. yes. నువ్వు పాడలే అంటే నేను వైబ్ అవుతున్నా. ఓకే. నువ్వు పాడలేదు అసలు. ఓకే. Done. రెడీ. ఎలా do you have like a couple of lines? See, I was thinking అప్పుడప్పుడు పరిగెడుతున్నా, అప్పుడప్పుడు ఆగిపోతున్నా, ముందుకెళ్ళాలో వెనక్కెళ్ళాలో డైలమాలో నేను మారిపోతున్నా. నాకు అదే సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్ ఉంది, బట్ మోర్ జనరిక్ లేదు, కొంచెం స్పెసిఫిక్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ అప్పుడప్పుడు జిమ్కి వెళ్తాంట, అప్పుడప్పుడు తాగి పడుకుంటాం కదా. సమ్టైమ్స్ ప్రోటీన్ షేక్ నే వి టేక్ ఇట్ యాజ్ బియర్ బాటిల్ అండ్ లైక్ ఇదే సమ్టైమ్స్ వి డూ దట్. యా, బియర్ బాటిల్ లాగా. సో
ఐ కెన్ గెట్ ఇంటు స్పెసిఫిక్. కూల్ వర్డ్స్ లోకి దిగిపోదాం ఇక మరి. Yeah. ఆల్రైట్. అక్కడ నుంచి కింద పాడింది సెంటర్ చేసుకుందాము. లెఫ్ట్ రైట్ కొంచెం హస్కీ లేయర్స్ ఇస్తాను. నేనే నువ్వు కూడా అట్లా యాక్చువల్లీ ఒక్క నిమిషం ట్యూన్ పర్ఫెక్ట్ చేసుకుందాం. నేనే వెళ్తున్నామా? అంతే. ఐ థింక్ థర్డ్ అండ్ ఫస్ట్ సేమ్. అయ్యో పాపం అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు. సెకండ్ టైం ఓకే. ఎస్, ఐ లైక్ దట్. రెడీ. నాది కొంచెం రీవర్బ్, కొంచెం అంటే కొంచెం క్యూ అన్నది వెళ్ళిపోయి బాసులందరికీ చాకరీ వద్దు. చాకరీ ఓకే పనులను చేసి వచ్చాను చెప్తామా? చాకరీ అంటే టూ మచ్ హెవీ ఏముంది అంటే ఇన్ జనరల్ రిలేటబుల్ టు ఫ్రస్ట్రేషన్ కదా. సో ఓకే లెట్స్ ట్రై. బ్రేకప్ సీన్ లో. ఓకే బ్రేకప్ సీన్ లో కాదు, సీన్ లో. ఓకే ఇంకొకసారి. సారీ. అప్పుడప్పుడు లాంగ్, అప్పుడప్పుడు హోమ్ థియేటర్ లో అట్లా మేము చెప్దామా? అప్పుడప్పుడు హోమ్ థియేటర్ లో కొడితే రాండమ్ ఇవన్నీ ఇప్పటికిప్పుడు రాసుకొని పడతారా మీరు? అదే ప్లాన్ ఇప్పుడు అందరితో. అప్పుడే కదా రియల్ పార్ట్ ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది తెలుస్తుంది మనకి. అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో వేసి ఓటీటీలో సినిమా చూసి, అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో వేసి గుడ్ డబల్. ఇది తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఏసీ. అప్పుడప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ లో, సంధ్యా థియేటర్ లో ఫ్లెక్స్ లో, అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో వేసి ఓటీటీలో సినిమా చూసి అవుట్ స్టాండింగ్ గా పాస్ అయ్యాం మేము. అంటే బయట నుంచోనే కదా మనం క్లాస్ లో. సో స్ట్రక్చరింగ్ మళ్ళీ చేసుకుందాం. మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్లో లో ఇట్లా వెళ్ళిపోదాం. ఆ స్ట్రక్చర్ నేను అక్కడ మనం పోస్ట్ లో బిల్డ్ చేసుకుందాం. అర్థమైంది. ఓకే రెడీ. కొంచెం బ్లోజ్ వస్తున్నాయా? ఓకే రెడీ. ఆర్టీసీలో ఆడవాళ్ళందరూ కూర్చొని మగాళ్ళందరూ నించొని అని కూడా పెట్టి ఆధార్ కార్డుతో ఆడవాళ్ళు కూర్చొని డబ్బులు ఇచ్చి మగాళ్ళు నించొని. బ్రహ్మాండ క్రేజీ ఇన్పుట్స్. నాకు ఫైనల్ వర్డ్ సెట్ అవ్వట్లేదు నాకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడప్పుడు మ్యాచ్ బెట్టింగ్, అప్పుడప్పుడు గల్లీ సెట్టింగ్, అప్పుడప్పుడు అన్ని మూసుకొని చదువు అని క్లాస్ స్పీకింగ్ అంటే చదువుకోమని క్లాస్ స్పీకింగ్. క్రేజీ. లాస్ట్ ఒకటి ఉంది. లాస్ట్ మనం చాలా డీప్ థాట్ అనుకున్నాం అప్పుడు. నేనైతే అప్పుడప్పుడు సూపర్ రాను, అప్పుడప్పుడు ఎంటర్ నీ హాలాత్. మిర్రర్ ముందు కూర్చొని నాన్ స్టాప్ ఫుల్ బూతులు అను. అద్దం ముందు పెట్టుకుందాం. అద్దం ముందు పంచాయతీలు, లైక్ అద్దం ముందు. పంచాయతీ is a good word, but also I know what you're trying to say, like this whole retrospect inside. సో అద్దం ముందు బతుకు జట్కా బండి ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. యుద్ధం అద్దం ఏమో ఐ డోంట్ నో. కిరణ్ నాది అయిపోతుంది. నువ్వు ఇటువైపు రావాలి, ఎట్లా కొండాపూర్కి రావాలి. నువ్వు అన్న 10 నిమిషాలు ఇంకా 10 నిమిషాలు అయిపోద్ది. నువ్వైతే రా. అప్పుడప్పుడు సూపర్. లాస్ట్ అన్న లైన్ ఇక సూపర్ రా నువ్వు. అప్పుడప్పుడు ఏమి ఈ డ్రామాటిక్ టచ్ కూడా క్రేజీ ఉంటుందేమో. అప్పుడప్పుడు అన్న ప్రతిసారి ఒక హార్మోనీగా పడింది అనుకో, ఒక 3-4. సో ఇట్ బి కూల్ దట్ యూ. హెవీ ఒకసారి విందాం, బయటికి వెళ్ళేదాకా తెలియదు నాకేంటి. అప్పుడప్పుడు లేవే నా ఫీలింగ్స్, అప్పుడప్పుడు అయ్యో పాపం, అప్పుడప్పుడు పరిగెడుతున్నా, అప్పుడప్పుడు ఆగిపోతున్నా, ముందుకెళ్లాలో వెనక్కెళ్లాలో డైలమాలో నేను మారిపోతున్నా. అప్పుడప్పుడు జిమ్కి వెళ్తున్నా, అప్పుడప్పుడు తాగి పడుకున్నా, అప్పుడప్పుడు ప్రోటీన్ షేక్ నే బియర్ బాటిల్ లా మార్చేసుకున్నా. అప్పుడప్పుడు పొద్దున్నే లేచేసి రోజంతా పనిచేసి ఫీలింగ్ సో గుడ్ నౌ. అప్పుడప్పుడు పొద్దున్నే లేచి గుడ్ మార్నింగ్ కొట్టి చిల్లింగ్ ద ఫక్ అవుట్. అప్పుడప్పుడు ఆఫీస్ కెళ్ళి నేను బాసులందరికి చాకరీ చేసొచ్చి, అప్పుడప్పుడు సిక్లీ తీసుకుని హాలిడే మొత్తం ఎంజాయ్ చేసా. అప్పుడప్పుడు
అప్పుడప్పుడు తాజ్ రేంజ్ లో, అప్పుడప్పుడు గల్లీ స్టేజ్ లో, పార్టీలన్నీ 3వ పేజీలో, మందంతా సెలబ్రేషన్ బ్రో. అప్పుడప్పుడు లాంగ్ డ్రైవ్లు, అప్పుడప్పుడు రోమియో జూలియట్లు, అప్పుడప్పుడు బ్రేకప్ సీన్లు, ఫ్రెండ్స్ అందరితో నైట్ సిట్టింగ్ లో. అప్పుడప్పుడు లేవే నా ఫీలింగ్స్, అప్పుడప్పుడు అయ్యో పాపం, అప్పుడప్పుడు 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 లేవే నా ఫీలింగ్స్, అప్పుడప్పుడు అయ్యో పాపం, అప్పుడప్పుడు 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 ముందు సీటు, అప్పుడప్పుడు బ్యాక్ బెంచ్, క్లాస్ రూమ్ లో ఫాస్ట్ లేనరే అవుట్ స్టాండింగ్ గా పాస్ అయ్యాం మేము. అప్పుడప్పుడు రైట్ స్వైపులు, అప్పుడప్పుడు పెళ్లి చూపులు, ఎల్లప్పుడూ నీ పెళ్ళెప్పుడని న్యూస్ ఛానల్స్ లా ఇంటర్వ్యూలు. అప్పుడప్పుడు మ్యాచ్ బెట్టింగ్, అప్పుడప్పుడు గల్లీ సెట్టింగ్, అప్పుడప్పుడు అన్ని మూసుకొని చదువుకోవాలని క్లాసు పీకింగ్. అప్పుడప్పుడు మల్టీప్లెక్స్లు, సంధ్యా థియేటర్లు ఫ్లెక్స్లు, అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో ఏసీ ఓటీటీలో సినిమా చూసి. అప్పుడప్పుడు ప్రైజ్ ద లార్డ్, అప్పుడప్పుడు వేర్ ఇస్ గాడ్, అప్పుడప్పుడు ఏంది లొల్లి, లెట్స్ జస్ట్ లివ్ అండ్ పార్టీ హార్డ్. అప్పుడప్పుడు సూపర్ రాను, అప్పుడప్పుడు ఏమి పీకావు, అప్పుడప్పుడు అద్దం ముందు నాతో నేనే యుద్ధం చేస్తూ. అప్పుడప్పుడు లేవే నా ఫీలింగ్స్, అప్పుడప్పుడు అయ్యో పాపం, అప్పుడప్పుడు 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 లేవే నా ఫీలింగ్స్, అప్పుడప్పుడు అయ్యో పాపం, అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు. Yeah, ఓకే, క్రేజీ this is crazy. క్రేజీ. ఇప్పుడు ఏంది మ్యూజిక్ వీడియో చేస్తున్నావు మా నాన్న? Music video. సో Crazy. పాడ్కాస్ట్ ఇస్ All right, so ఈ మహా పాడ్కాస్ట్ నుంచి ఒక మంచి సాంగ్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నా మనం వేరే సాంగ్ అని చేస్తున్నామా? నాకు ఎప్పుడు న్యూస్ చెప్తున్నావు మనకి ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారన్నా లెటర్ పెట్టండి. hoping for the best, but thank you so much. And ante mana prati episode lo kuda trying to get a small piece of song also is like a huge task, and yes. thank you so much for patiently sitting here, taking all the questions, and also this whole task of writing a song. Asal itla music director kuda pilchi itla cheyaru, manam itla కూర్చొని like you spend so much time. That is really appreciated. Like, thank you so anytime for much. you, and I'm so happy that we share అంటే ఆఫ్ ద పాడ్కాస్ట్ విషయం పక్కన పెడితే చెప్తున్నా, ఎనీ టైమ్ like I really have a very good relationship with you. Oh, Anna, thank you so much. I mean, you're anytime you come and ask me anything, I would be you're more a than happy super to do it. inspiration. Thank you so much for And making thank you me. for having me here, and it's a very special edition because నేను ఇట్లాంటిదైతే ఎప్పుడు చేయలే. So there's something really cool, and Thank you so for much. having me here. Thank you so much, Anna. Thank you so much.